guys, welcome back to my channel. I know إلى زمان ما نزلت ميك اب فيديو أو حتى غير فيديو. I have no idea شو حأعمل اليوم، ما عندي صراحة فكرة شو حيكون لوك اليوم. بعرف حأعمل شي very simple على عيون، حيكون ما في شي يعني مبدئيا lashes بس حيكون شوي full coverage يعني تغطية على الاخر. اذا حابين تشوفوا شو اللوك اللي حيطلع معي باخر هذا الفيديو keep watching، واكيد ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لماي channel و follow me on all my social media accounts حيكونوا محطوطين بالدescription box. و yeah, let's get started. اول شي تشيل شعراتي. عم بلش بالبرايمر. بتعرفوا هلا بالشتوية وهيك كتير بتكون البشرة جافة، تو فيس للهانجوفر RX برايمر هو احسن شي بهيك تقس، لانه بيرطب الوجه بذات الوقت بخلي الميك اب على الوجه كل النهار. عبالي ارجع استعمل هيدا الفاونديشن من كلينيك. هلا they claim انه it's a full coverage foundation, so I wanna see all about that. never mind اللي عم بيصير هون. عم بعمل الكتريك لوجهي so منه باحسن حالات هلا. حبلش نص الوجه بالاول، ان شاء الله ما يكون كثير فاتح على وجهي، زمان مش مستعملته. في يقولوا على الاكيد انه it's a thick foundation، منه فاونديشن خفيف لكل يوم. ما بعرف كيف بدي اخفيها بس حجرب قد ما في. هون فايعين الحبوب اكتر so let's see كيف بدنا نغطيهم. كتير تقيل على الوجه. هلا عم برجع اتذكر ليه ما كنت عم بستعمله. هون ما بعرف، نمت وعيت لقيته كله هيك حبوب نقط. ان شاء الله ما يزيد texture هون فوق. اهم شي ما تنسوا تفوتوا الفاونديشن بالهير لاين تبعكم احسن ما يطلع كثير بشع، يبين مثل كأنه يبين مثل كأنه حاطين ماسك على وجهكم. اللي حاعمله هلا I'm gonna conceal. عم بستعمل NARS Radiant Creamy Concealer بالشيد Medium 1 Custard. الحلو بهذا الكونسيلر انه it's full coverage والتكستشر تبعه كتير منيح، بتعقد. I really love it. ما بعرف قديه full coverage لغيري، انا ما عندي كتير هالات سودا قوية so انا لإلي بعتبره كتير منيح. واكيد الكفرج تبعه غير الميبلين فيت مي و الايج ريوايند. كتير اوقات بكون عم بحضر هيك بشوف كتير تريكس عن الفاونديشن. كل ما اعمل ماي روتين او كل ما بدي اعمل الفاونديشن تبعي بنسى اجربهم. بليز في حدا غيري هيك بليز قولوا لي. برجع بس خلص بكون عم برجع بحضر او عم بشوف شي بطلع هيك واي كنت مقيدتها عندي على اساس جربها. not the best combination. على الكاميرا مبين it's very good وكل هول الاخبار. yeah, we're gonna make it work. Wonder stick. هلا خيفانة من شي واحد، خيفانة من اللون يطلع غلط. get out. هيدا الهايلايتنج شيد. I wanna try it. definitely not my shade. pink. this is the contour shade. لا بحس حيطلع منيح. let me see. no it's good. اكثر شي بخاف منه بس كون عم بستعمل كريمي برودكتس، يعني اذا بدي اعمل كريم كونتور
هو انه يشيل الفاونديشن. مع هذا الفاونديشن شوي خيفان من الموضوع. Let's try. I'm gonna work side by side. أول شي this is not my shade. Nope, not mine. خليني أجرب هون. Let's see. It's good صراحة. هلا ما بعرف على المنخار it's good. Let's try it up here. ما بعرف عم تحسوا في فرق؟ ما عم حس بفرق. Let's see. عم بستعمل مثل هذا الريل تكنيك سبونج. It's very good. ضروري ثبت الكونسيلر. I'm gonna bake شوي كتير ما بعرف. دايما شيلوا الكريسز قبل ما تثبتوا. حاعمل بيكنج كمان للسمايل لاينز لانه هذا الفاونديشن كتير بفوت بالكريسز تبع الوجه. بيجي على ثبت كل وجه عم بستعمل Stay Matte but not flat powder بالشيد warm beige او 07 ما بعرف. عم حط على كل الوجه. حشيل هون بذات الوقت باخدها على كل الوجه. بستعمل البيردايز اكستاتيك من لوريال. واو شو حلوة. واو اكيد فيكن تعملوا هيدا اللوك بلا رموش بس الي زمان ما حطيت رموش سو كتير هيك عبالي. اكيد فيكن تحطوا اي شادو فيكن تحطوا هيك ترانزيشن شيد خفيف. عم فكر اعمل ترانزيشن. عم فكر حط هيك مثل بيتشي ترانزيشن شيد. هيدا عبالي حط هيدا ترانزيشن هيك خفيفة بالكريس. اكيد فيكن تخلوه للوك هيك مثل ما هو بلا ما تزيدوا شي بلا ما تحطوا شي. عملت مالك وين لزقته. هذه هي الباك تبعهم. مش محطوط شي على العلبة شو اسمهم بس على الويب سايت كانوا حاطين شي ويسبيز so I guess that's it. I have 10 minutes to finish my makeup. باخد هيك نتفة حطون على الايلاشز. تنطروا شي ما بعرف 30 ثانية دقيقة حتى يصير الجلو هيك تاكي او اذا بدكم مثل بيدبق لحتى اول ما تحطوه على العين يلزق وتقدروا تحركوه انتو هيك على ريحتكم. اذا كان مي بجلغيم بصير وين ما كان. ان شاء الله ما يجلغيم. ما حطيت ايلاينر لانه ما عندي شي خبيه واكيد ما بدنا نلزقهم عرموش لانه بس نشيلهم بيتقبعوا فبدنا نلزقهم على خط الرمش اللي هو اقرب شي ممكن للرموش حتى يبينوا natural. I'm looking cute. بحط المراية تحت طلع نزول. منيحة حقوم تاني عين off camera
برجع لكم. قرروا اليوم ما يزبطوا لانه اللوك اللي عم بعمله based on the lashes. هولا برونزر مثل العادة، رح حطه للبرودكت هيك حط، مش عم ببرم لان هيك ما بكون عم زيح الفاونديشن وكريم كونتور وكل هول الاخبار ديجا محطوطين. بعمل هي ذات الريشة اللي حطيت فيها الاي شادو، بنضفها من الاي شادو، باخد هو ذاته البرونزر، بعمل كونتور لمنخاري. هذا اللوك هيك مفروض يكون very structured، يعني هيك كتير فيه كونتور و kind of glam إذا بدكن look which I'm all about. أول كونتور شوي تبعي عم بستعمل NYX Highlight and Contour Pro Singles بالشيد تان، بيجوا هيك بانز صغار. هيك بلوندينج سريع خفيف. عم بستعمل هذا البلاش من نارز بالشيد دولتشي فيتا، كتير حلو، فيه شوي شمر كتير صغار بس it's very flattering، يعني هيك كتير حلو. برجع شوي لورا بعمله blending مع شعرات بعمله blending مع الكونتور. هات لأعمل my eyebrows، ما بالي اعملهم شي لحواجبي ولا شي، اللي حاعمله tinted هيدا براو جيل and that's it. عم بستعمل من NYX tinted براو مسكارا بالشيد اسبريسو. اذا حدا بده يعرف انا كل شي خاصه بالحواجب من عن NYX، الشيد تبعي هو اسبريسو. eyebrows خلصوا. ريشة وهو اي شادو من كاتريس، هايلايتنج اي شادو شيد جولدن نايتس، كتير حلو. بتحسوا شوي جليتري بس سنس كله مات وهيك هذا بيطلع كتير حلو. حطه على دمعة العين، بيعطي افكت كتير حلو. اوكي اذا بستعمل كريمي هايلايت بس خيفانة ينزعلي كل اللوك، بس حاستعمل الواتساب. كتير حلو، احلى من الايد بمليون مرة. شايفين بيعطي هيك سوبر خفيف الجلو. واو I'm in love. والحلو انه ما شال الفاونديشن. صراحة الفاونديشن عن بعيد عم يطلع very flawless، بس اذا بتقربه نو. رح احط هون عامله blending. عم بستعمل بيكا شامبين بوب هون. for lips عم بستعمل my trusty NYX soft spoken. برجع NYX soft matte mousse بالشيد ابو ظبي. هذا الفاينل لوك جايز، هذا هو اللوك اللي طلع معي.
actually هو inspired by Rachel Leary I guess. عارفة إذا مبين لكم. إن شاء الله تكونوا حبيتوه. I'll do my best إنه ب 2018 كون more هيك active على يوتيوب و hopefully على انستغرام كمان سيقدر انزل more content makeup content for sure. تنسوا تعملوا سبسكرايب لماي channel قبل ما تفلوا وتضغطوا على الجرس لحتى سبسكرايب لحتى يوصلكم notification كل ما يصير نزل new video. اكيد follow me on my Instagram وسناب شات وحيكونوا كلهم لينك تحت بالدescription box. ما اعرف كم مرة صرت اقول description box. Thank you guys so much for watching. I'll see you in my next video.